হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা আর চলে এসেছি আজকে আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কী আর্ট ওয়েট করছে। আর বলবো আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে আমার আর্টগুলো। তো প্লিজ একটু দেখে নিও, আর যদি ভালো লাগে আমার আর্ট একটা লাইক দিয়ে দিও, আর বন্ধু হিসেবে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে চলো দেখা যাবে আজকে কী আর্ট ওয়েট করছে। চলো তাহলে চলে এসেছি। দেখো এরকম সাইজের একটা রক নিয়ে নিয়েছি। তো রকটা বলবো যে রাফই আছে একদম, আর একটু মিডিয়াম সাইজের আর কি। তো এটার উপরে পেন্টিং করে নেবো। চলো তাহলে কি পেন্টিং করা যায় দেখা যাক। কালার আমি এই যে নিয়ে চলে এসেছি। দেখো এই কালারটা নিয়ে চলে এসেছি, ফেভিক্রিলের কালার। তো এখানে কালারগুলো আমি পটপট করে নিয়ে নেবো এগুলো। তো নিয়ে স্টার্ট করে নেবো। চলো এই যে কালারগুলো এখানটা নিয়ে নিয়েছি আমি, এবার স্টার্ট করব আমি। তো এই যে একটু মানে এইখানটায় দেখাচ্ছি, কালারগুলো নিয়ে নিয়েছি সবগুলো, আর স্টার্ট করে নেব। এই যে এইখানটায় মানে একটা দেখা যাক সানসেটের ওপরেই রাখবো। তো এখানে যেটা পেন্টিং করব, বলবো যে প্রথমে যে কালারগুলো লাগে সেগুলোর মধ্যে যেটা লাগে সেটা মানে যে কালারগুলো লাগে তার মধ্যে হোয়াইট কালারটা লাগে, আর আমি এখানটা একটু কালার একটু নিয়ে নিয়েছি পিঙ্ক বেস কালারের ওপর আর কি। তো ওটা দিয়ে আমি পেন্টিংটা স্টার্ট করব। এরকমভাবে দেখো অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। বলবো যে হোয়াইট কালারটা মানে সবসময় লাগে, তার সাথে একটু এই যে একটা পিঙ্কের শেড নিয়ে নিয়েছি, ওটাই অ্যাপ্লাই করছি এখানটা। আর বেশ ভালো করেই করে নিতে হবে অ্যাপ্লাই, মানে না হলে কভার না হলে ভালো লাগবে না পুরোটা। আর রাফ আছে যেহেতু রকটা। এই যে এরকমভাবে বলছি যে হোয়াইট কালারটার ওপর এরকমভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। দেখো ব্লু কালারটাও একটু দিয়ে নেব এখানে। তো এটাও বলবো যে একটা এখানে একটু ডিপ কালার নিয়ে নিয়েছি, ডিপ কালার নিয়ে এখানটা অ্যাপ্লাই করছি। তো এখানটা একটু ডিপ কালার অ্যাপ্লাই করে নিলাম। তো এবারে নেক্সট এটা একটু বেশি করে একটু ভালো করে ডিপটা দিলে ভালো লাগবে আর কি। তো নিচের দিকটা আমি আবার লাইট কালার ইউজ করব। তো এরকমভাবে দেখো এখানটা আমি লাইট কালার ইউজ করে নিলাম। তো এটা বলবো যে ওই যে সানসেটের ওপর রাখছি যেহেতু ইয়েলো কালারেরটাও আমি ভালো করে বেশ অ্যাপ্লাই করব। তো এইরকম শেডের ওপর আমি মানে করেছি আগেও, তো আবার করে নিচ্ছি আর কি। তো আমি এখানটায় পিঙ্কের কালারটা একটু এখানটায় যেটা আর কি পিঙ্ক বেস কালারটা, ওটা আমি একটু বেশি করেই অ্যাপ্লাই করব।
আর নিচের দিকের পোর্শনটাতে না আমি ব্ল্যাক কালারটা দেবো এখানটায়। ভালো করে কভার করে নিলাম। তো এটা যেহেতু একটা সানসেটের ওপরই রাখছি, তো সেই জন্য একটু এখানটায় সানসেটের একটা সান করে নিলে ভালো লাগবে। আর এই নিচের দিকটা এখানটায় রিফ্লেকশনটা করবো। এবারে সিয়ের ওয়াটারটাতে আমাকে একটু ওই যে একটু টাচ দিয়ে নিচ্ছি আমি এখানটায় হোয়াইটের। তো এরকমভাবে একটু আমি সিয়ের ওয়াটারগুলো করে নিচ্ছি হোয়াইট কালার দিয়ে আর কি। তো এইরকমভাবে করে নিলাম একটু। এবারে এইখানটায় একটা টপিক্যাল সানসেট সিবিজি করছি আমি, কিছু ফ্লাইং বার করে নিতে পারি। এইখানটা আমি একটা কটেজ মতো করে নিচ্ছি।
উইন্ডোতে একটু ইয়েলো টাচ দিয়ে নিচ্ছি, রেড ইয়েলো টাচ। তো এখানটায় আমি আর একটা যেটা করব, এখানে একটা পাম্পটিও করে নেব, যেটা টপিক্যাল সানসেট সি বিচে থাকে। এই সাইডে একটা করে নিচ্ছি, দেখি। পাম ট্রি একটা দুটো করে নিয়েছি এখানটায়, দেখো। আর পাম ট্রির গাতে যেন একটু হোয়াইট দিয়ে এরকম করলে, দাগ দাগ করলে একটু দেখতে ভালো লাগতে পারে, ওই জন্য একটু করা যেতে পারে। হোয়াইট দিয়ে ডিটেলিং করে নিচ্ছি একটু। এখানটা বোটও করা যেতে পারে একটা। আচ্ছা চলো, এখানটা একটা বোটই করে নিই আমি, ওয়াল ফাল করছি না, এখানটা একটা জাস্ট বোট করে নিচ্ছি। আর ওই যে ফ্লাইং ভার কটা করেছি, এখানটা একটা জাস্ট বোট করে নিই। যেখানটা একটা বোট করে নিলাম, ফ্লাইং বারও হয়ে গেছে। তো মোটামুটি আমার এটা সানসেট সিস্কেপ হয়ে গেছে। চলো